Hello everyone. In this video, we are going to solve university paper of BCom semester 1 MK Bhavnagar University, February 2022. So let us start our paper. Okay. April 25, 2022 BCom semester 1 Business Mathematics. Question number 1 is given by evaluate કિંમત મેળવો ચાલો ટોટલ માર્ક જે છે આના 18 છે ક્વેશ્ચન 1 ના 18 માર્ક્સ there are total 3 questions each question carrying same marks 666 ચાલો તો આપણે one by one question solve કરતા જઈએ question 1 is given by limit x tends to 4 2 minus root x upon 4 minus x. Okay. See, limit x tends to 4. If we are putting x equal to 4 here, we get under root of 4 is equals to 2. 2 minus 2 equal to 0. This numerator equal to 0 and 4 minus x. Putting x equal to 4, 4 minus 4 equal to 0. So 0 upon 0 possible નથી એટલે આપણે આના factors પાડીએ. ચાલો તો 4 minus x is given. તો એના factors શું પડશે કે limit x tends to 4. Limit x tends to 4. 2 minus root x as it is અને 4 minus x ના factors આપણે આ રીતે પાડશું 2 minus root x and 2 plus root x. Okay, ચાલો તો 2 minus root x 2 plus root x cancel out and we have limit x tends to 4 1 divided by 2 plus root x left. Now putting x equal to 4, 1 divided by 2 plus under root of 4. Well, under root of 4 મેળવીએ તો શું આવે 1 upon 2 plus 2 and our answer is 1 upon 4. So our required limit is 1 over 4. Our answer is 1 upon 4. Okay. Okay. Question number 2. ફર્સ્ટ નો ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે આપણે આ એક ફર્સ્ટ સોલ્વ કર્યો તમે જોઈ શકો એકદમ ઈઝી હતો અને એના માર્ક્સ હતા 6 ટોટલ 6 સ્ટેપ્સ પણ નથી થતા this is our second question limit x tends to 3 x upon x plus 2 minus 3 by 5 upon x minus 3 ચલો તને સોલ્વ કરીએ તો it is equals to limit x tends to 3 first of all cross multiplication કરીએ તો 5x minus અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો શું 3 into x plus 2 divided by 5 into x plus 2 whole divided by x minus 3. Okay, open this bracket. ચાલો open કરીએ આપણે bracket ને તો it is equals to શું થશે limit x tends to 3 5x minus 3 into x 3x minus 6 divided by 5 into x plus 2 ને નીચે લઈ લે તો 5 into x plus 2 into x plus 3. Okay. Now in numerator, limit x tends to 3. In numerator, 5x minus 3x, 2x left, 2x minus 6 divided by 5 into x plus 2 into x plus 3. Okay. Now in numerator, taking 2 common. 2 common લઈ લઈએ તો limit x tends to 3 2 is common factor x minus 3 left. Sorry, there is some mistake. Okay, અહીંયા મેં જ ભૂલથી x plus 3 લખ્યા છે. Actually, it is given by x minus 3. Question માં x minus 3 છે. અહીંયા આપણે x minus 3 આવશે. x minus 3 divided by x minus 3 કરી નાખે એટલે 5 into x plus 2 into x minus 3. Now x minus 3 cancel out. Okay, now limit x tends to 3 2 divided by 5 into x plus 2 is left. Now putting x equal to 3. So 2 divided by 5 into 3 plus 2. It is equals to 2 upon 5 into 5. Our answer is 2 upon 5 twos are, 5 twos are 10 into 5
it is equals to 2 by 10. So our answer is 2 upon 10. 2 upon 10 is our answer. 2 upon 10 we can cancel 2 upon 25. Sorry, not 2 upon 10. 2 upon 25 is our answer. चलो तो आ सम पण एकदम easy હતો. Okay. Now sum number 3. Okay, sum number 3 is related with formula. चलो formula based sum છે. Formula આવી છે કે ભાઈ limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x is equals to log e. બરાબર, log a હોય તો અહીંયા a આપેલું હોય તો log a બને, અહીંયા log e છે, and log e equal to always 1. log e ની વેલ્યુ હંમેશા 1 થાય. ચલો તો આ ફોર્મ્યુલાનો આપણે યુઝ કરશું અહીંયા. તો ફર્સ્ટ -1 is missing, તો -1 મિસિંગ છે તો એડ કરી દઈએ લિમિટ x tends to 0 e raised to 2x minus 1 minus e raised to 4x plus 1. બરાબર, -1 plus 1 એડ કરી દઈએ એટલે બેલેન્સ થઈ જાય, divided by x. Now split in two parts અને બે પાર્ટમાં વહેંચી દઈએ તો લિમિટ x tends to 0 e raised to 2x minus 1 અને અહીંથી આપણે માઇનસ સાઇન કોમન લઈએ તો e raised to 4x minus 1 divided by x. Okay, now dividing both the terms by x equal to limit x tends to 0 e raised to 2x minus 1 divided by x અને અહીંથી સ્પ્લિટ કરી દઈએ તો માઇનસ અને સેપરેટ લિમિટ એપ્લાય કરો x tends to 0 e raised to 4x minus 1 divided by x. ચાલો તો અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ e raised to 2x હોય, જો અહીંયા e raised to x છે તો divided by x હોય, e raised to 2x તો divided by 2 હોવું જોઈએ, e raised to 4x તો divided by 4 હોવું જોઈએ. આપણે શું કરશું, મલ્ટીપ્લાય ફર્સ્ટ સ્ટેપ બાય 2 એટલે 2 લિમિટ x tends to 0 e raised to 2x minus 1 upon 2x થઈ ગયું. બરાબર, 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કર્યા, 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કેન્સલ થઈ જાય. એવી જ રીતે અહીંયા લિમિટ 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરો, લિમિટ x tends to 0 e raised to 4x minus 1 divided by x. Okay, now it is equals to 2 into log e, 2 into log e, and here 4 into log e, and log e to the any base equals to 1. તો અહીંયા શું થશે, 2 into 1 minus 4 into 1 is equals to 2 minus 4. 2 minus 4 is equals to minus 2. So our required limit is, our answer is minus 2. Minus 2 આપણો આન્સર થશે. તો સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 1 ખૂબ જ ઈઝી હતો, 18 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન હતો. આપણે 3 ક્વેશ્ચન્સ જોયા, બરાબર છે. તો ફટાફટ સોલ્વ થઈ જાય એવા ઈઝી ક્વેશ્ચન્સ છે. એના ઓરમાં જે આપણને આપેલો છે 9 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, આ પણ ખૂબ ઈઝી છે. જો તમે કે ભાઈ ક્વેશ્ચન નંબર ઓરનો છે, ક્વેશ્ચન 1 ઓર ક્વેશ્ચન 1 એ ફાઇન્ડ limit x tends to 3, limit x tends to 3 1 upon x minus 3 minus 4 upon x square minus 2x minus 3, and there are total 9 marks. ચાલો તો ફર્સ્ટ આના ફેક્ટર્સ આપણે પાડી દઈએ તો it is equals to limit x tends to 3 1 minus x upon 3 minus 4 divided by, ચાલો આના ફેક્ટર્સ શું પડશે, dividing 3 in two parts, subtraction is minus 2, તો minus 3 plus 1 એટલે minus 2 વધશે તો આપણા ફેક્ટર્સ થશે x minus 3 and x plus 1. Okay, now see x minus 3 is common in both the parts, 1 upon x minus 3, taking 1 upon x minus 3 common, so limit x tends to 3 1 upon x minus 3 કોમન લઈ લઈએ તો શું વધશે, 1 upon x minus 3 કોમન એટલે આ પાર્ટ તો નીકળી ગયો તો 1 વધશે minus 4 upon x plus 1. ઓકે, નાઉ ટેકિંગ LCM, ચાલો હવે LCM લઈએ તો શું થશે, it is equals to limit x tends to 3 1 upon x minus 3 into cross multiplication તો x plus 1 minus 4 plus 1 minus 4 divided by x plus 1. It is equals to
it is equals to limit x tends to 3, 1 upon x minus 3 into, ચાલો તો અહીંયા શું વધશે x plus 1 minus 4 equal to x minus 3 divided by x plus 1. So x minus 3 cancel out and we have limit x tends to 3, 1 upon x plus 1 left, limit x tends to 3, 1 by x plus 1. And if we put x equal to 3, we get 1 upon 3 plus 1. 3 plus 1 equal to 4. So our answer is 1 upon 4. ક્વેશ્ચન નંબર 1B ઓર નો છે, એ પણ 9 માર્ક્સ નો છે, થિયોરેટિકલ ક્વેશ્ચન છે. રાઇટ ઓલ લિમિટ્સ લોઝ. ચાલો એના લિમિટ્સ ના લોઝ લખી આવડે તો ઇન્ટ્રોડક્શન લખીએ. ઇફ f of x and g of x are two functions such that limit x tends to a, f of x equals to L, and limit x tends to a, g of x is equals to m, then we can give the rule of addition, multiplication, division and constant in the following way. ચાલો તો આપણો rule number 1, it is regarding addition and subtraction. So limit x tends to a, f of x plus or minus g of x is given. Okay, we can split the terms like limit x tends to a, f of x plus or minus limit x tends to a, g of x. Okay, ચાલો અને આનો આન્સર આપણને ખ્યાલ છે કે f of x equal to n, g of x equal to m. So our answer is L plus m. Okay, now rule number 2. Rule number 2 is regarding product or multiplication. If limit x tends to a, f of x into g of x is given. f of x into g of x is given. ચાલો તો આને પણ સેપરેટ કરી શકીએ. It is equals to limit x tends to a, f of x into limit x tends to a, g of x. Okay, now putting the values, f of x equals to L and g of x equals to m. Now rule number 3. Rule number 3 is regarding division. ચાલો તો division ને related આપણે rule number 3 લખીએ. Rule number 3 છે આ રીતે કે limit x tends to a, f of x divided by g of x. Okay, separate કરી દઈએ તો it is equals to limit x tends to a, f of x divided by limit x tends to a, g of x. And f of x equals to L and g of x equals to m. So our answer is L upon m. And last rule number 4. Rule number 4. Rule number 4 constant ne related છે કે ભાઈ if if a is a constant, and limit x tends to a, fx, k into fx. આને પણ આપણે સેપરેટ આ રીતે કરીએ, k into limit x tends to a, f of x, and we know that value of limit x tends to a, f of x equals to a. So our answer is k into L. Okay, now question number 2. Question number 2 is given by find dy by dx. dy by dx શોધો. There are total 3 questions and carrying 18 marks. ચાલો તો એક ક્વેશ્ચન ના 6 માર્ક છે, એકદમ easy question છે. Question number 1. Question number 1 is given by y equal to e raised to 2x plus log 3x. Okay.
ચાલો તો એડિશન સબટ્રેક્શન અને ચેઇન બંને રૂલ આપણે એપ્લાય કરીએ તો સીધું થશે ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇક્વલ્સ ટુ ડીવાય અપોન ડીએક્સ ઇક્વલ્સ ટુ ડીડીએક્સ ઓફ ઈ રેસ ટુ 2x. થોડા સ્ટેપ્સ વધારીએ કારણ કે સમ ખૂબ નાનો છે એટલા માટે, ઇન્ટુ ddx of log 3x. Okay. Now differentiate e raised to 2x. So e raised to 2x constant into derivative of 2x થશે 2 plus log x log 3x નું શું થાય તો કે 1 upon 3x into derivative of 3x is 3. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે 2 into e raised to 2x, 3 cancel plus 1 upon x is our answer. તમે જો 6 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે there are only 2 steps. આ બ્લુ પેનથી લખે એ જ સ્ટેપ ગણાય, રેડ પેનથી તો આપણે એક સ્ટેપ વધાર્યું છે, બરાબર છે. Okay, now question number 2. Second question is given by y equal to log x upon e raised to x. અને સોલ્યુશન માટે આપણે ડિવિઝન રૂલનો યુઝ કરીએ. સપોઝ ન્યુમરેટર ઇક્વલ ટુ u એન્ડ ડિનોમિનેટર ઇક્વલ ટુ v. Okay, log x upon e raised to x equal to u upon v. Suppose u equal to આપણે સાઈડમાં કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, u equal to log x and v equal to e raised to x. Therefore, derivative of u du by dx is equals to log x. Derivative is 1 upon x and dv by dx derivative of e raised to x itself e raised to x. Then now our question is y equal to u upon v. Therefore, what is the rule of division? Dy by dx is equals to v into du upon dx minus u into dv by dx divided by v square. Okay. Now substitute all this value. V equal to v is equals to e raised to x into du by dx is 1 upon x minus u equals to log x into dv by dx is e raised to x divided by v square equal to e raised to x whole square. Okay, now from numerator taking e raised to x common, so we have 1 by x minus log x left divided by e raised to x whole square. E raised to x cancel out. Our final answer is 1 by x minus log x. 1 by x minus log x divided by e raised to x. Question number 3 is also a division rule. Okay, તો આપણે આ રીતે ક્વેશ્ચન લખશું કે y is equals to 4x minus 7 divided by x square minus 3x plus 2. Okay, suppose it is equals to u upon v. આપણે સાઈડમાં uv સપોઝ કરી લઈએ. u is equals to numerator 4x minus 7 and v is equals to denominator x square minus 3x plus 2. Now differentiate both. Du by dx equal to derivative of 4x is 4 and dv by dx, dv upon dx, derivative of x square respect to x is 2x and derivative of 3x is minus 3 and 2 no 0. Okay, now rule of division. Therefore, dy by dx is equals to dy upon dx is equals to v du by dx minus u dv by dx divided by v square. Okay, now substitute the values. It is equals to v equal to x square minus 3x plus 2 into du by dx. Du by dx here we find 4 minus u equal to 4x minus 7 into dv by dx is 2x minus 3 divided by v square equal to what? V square equal to x square minus 3x plus 2. Okay, now expand numerator.
ચાલો તો હવે એને મલ્ટીપ્લાય કરતા જઈએ તો x square into 4 is 4x square. 3 into 4 minus 12x plus 4 twos are 8 minus in bracket ચલો આ બંને બ્રેકેટને મલ્ટીપ્લાય કરો 4 twos are 8x 4x into minus 3 minus 12x 7 into 2 minus 14x and minus 7 into minus 3 minus minus plus 21 whole divided by x square minus 3x plus 2 whole square. Actually અહીંયા આપણે square લખવાનું રહી ગયું તો whole square. Okay. Now open numerator 4x square minus 12x plus 8 applying negative sign minus 8x minus અહીંયા square છે sorry minus 8x square 12x 14x એટલે કેટલા થશે તો કે minus 26x અને minus sign એટલે minus minus plus 26x minus 21 whole divided by x square minus 3x plus 2 whole square. Now addition and subtraction if possible. 8x square minus 4x square is minus 4x square. 26 minus 12. 26 માંથી 12 minus કરી દો કેટલા વધે plus 14x minus 21 plus 8 is equals to 13 divided by x square minus 3x plus 2 whole square is our answer. અને આને થોડોક સારી રીતે લખવો હોય તો આવી રીતે નેગેટિવ સાઇન કોમન લઈ લઈએ તો 4x square minus 14x plus 13 divided by x square minus 3x plus 2 whole square. This is our answer. Question number 2 પણ આ question છે or નો અને 9 marks નો છે. If y equal to x e raised to x then find dy by dx. ચાલો તો ખાસ ક્વેશ્ચન છે થોડો લેન્ધી ક્વેશ્ચન મોટો ક્વેશ્ચન કહી શકાય એવો છે બટ 9 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન છે y equal to x to power e to power x બરાબર છે આનું સોલ્યુશન ડાયરેક્ટ પોસિબલ નથી ચેન રૂલ નો યુઝ કરીને તો સોલ્વ કરવા માટે આપણે બંને સાઈડ log લઈ લઈએ log y is equals to log x e raised to x. Okay. Therefore, log y equals to what? Log y equals to e raised to x into log x. This is property of logarithm. Property આ રીતે છે because of log a to power b is equals to b log a. કોઈ પાવર આપ્યો હોય તો આપણે આગળ લઈ શકીએ e raised to x આગળ લઈ લીધા ચાલો અહીંયા આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલનો યુઝ કરશું મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ આપણે આ રીતે યુઝ કરશું ભાઈ u ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ x v ઇક્વલ ટુ log x બરાબર છે કારણ કે ડાયરેક્ટ એપ્લાય ન થાય અહીંયા આપણે u v સપોઝ ન કરી શકીએ એટલે સાઈડમાં કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ and du by dx is equals to derivative of e raised to x dv by dx log x is 1 by x. Okay, now rule of multiplication y is equals to u into v then dy by dx is equals to u dv by dx plus v into du by dx. Okay, now substitute the values here. Log y no derivative શું થાય log y is 1 upon y into dy by dx because it is implicit function equal to ચાલો u equal to e raised to x into log x એટલે u into v થઈ ગયું બરાબર છે તો u is equals to e raised to x into dv by dx is 1 upon x plus v equal to log x into du by dx is e raised to x. Okay, ચાલો તો y જે છે એને અહીંયા લઈ જઈએ તો આપણો આન્સર આવો થશે dy by dx is equals to y in bracket e raised to x upon x plus log x into e raised to x. Okay, now substitute the actual value of y. Y is equals to what? Y is equals to x to power e raised to x is given.
y is equals to x to power e raised to x into, અહીંથી e raised to x common આવે, taking e raised to x common, then what left? 1 upon x plus log x. This is our final answer. Okay, x x to power e raised to x into e raised to x in bracket 1 upon x plus log x is our answer. Okay, now question number 2b. ચાલો ઓપ્શન નો છે આપણે એ સોલ્વ કર્યો 9 માર્ક્સ નો. આ ક્વેશ્ચન બી 9 માર્ક્સ નો છે, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. Find minimum value of a function. Only minimum value is asking. Minimum value of a function fx equals to 2x minus 1 whole square plus 3. ચલો તો પેલા ફંક્શન લખી નાખીએ કે f of x is equals to 2x minus 1 whole square plus 3. First of all, expand this bracket. So f of x equals to 4x square minus 4x plus 1 plus 3. So it is equals to 4x square minus 4x plus 4. This is our function. Okay, in order to find maximum or minimum value, first we have to differentiate this function. F prime x equals to 4 2s are 8x minus 4x no derivative 4 and 4 no 0. Then by putting f prime x equals to 0, therefore 8x minus 4 equals to what? 0. Therefore 8x is equals to 4. Therefore x is equals to what? 4 by 8, and we can write x is equals to 1 upon 2. ચલો તો અહીં આપણને x ની વેલ્યુ મળી ગઈ કે જેના માટે આપણે મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, મિનિમમ વેલ્યુ ઓફ અ ફંક્શન. તો ચેક કરી લઈએ ફર્સ્ટ કે ભાઈ મિનિમમ આના માટે થાય છે કે નહીં. યસ, ચાલો ચેક કરી લઈએ આપણે મિનિમમ થાય છે કે નહીં. એ માટે આપણે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ કરવું પડશે. તો સેકન્ડ ડેરિવેટિવ d square, sorry, fx is given, so f double prime of x is equals to, this is our fx, okay, f prime x. Differentiate 8x minus 4 again. 8x derivative 8, 4 no 0, and 8 is greater than 0. And when second derivative is 0, therefore function is minimum at x equal to 1 by 2. That means if we can put x equal to 1 by 2 in actual function, we get maximum value. Okay, ચાલો તો અહીંયા જ આપણે મૂકી દઈએ. Therefore f max equals to, sorry, minimum value, f minimum equal to 2x અને x equal to કેટલા છે? 1 by 2. તો અહીંયા આપણે આ રીતે પુટ કરીએ 2 into x એટલે 1 by 2 minus 1 whole square plus 3. Okay, so 2 cancel out. So what left? 1 minus 1 whole square plus 3. 1 minus 1 whole square, 1 minus 1, 0, 0 plus 3 is equals to 3. The minimum value of the given function is 3. Question number 3. Question number 3 is very easy. Find solution using Cramer's rule. ચલો ડિટર્મિનન્ટમાં Cramer's rule એકદમ easy છે. And question marks is 17. Only two equations are given. Okay, so first equation આપણે first નો answer મેળવીએ. Solution of 1, number 1. Equation is given by 4x minus 3y, moving 11 on other hand side, minus 11 equal to 0. And second equation is given by 6x plus 5y minus 7 equal to 0. એક સાઈડ આપણે 11 અને 7 ને મૂવ કરી દીધા, બરાબર છે. Now x divided by equal to minus y divided by equal to 1 divided by. ચલો તો x ની નીચે શું મૂકશું? તો કે ભાઈ x સિવાયના, x ને આપણે રફ કરી નાખીએ. x સિવાયના એલિમેન્ટ શું વધ્યા? કે x સિવાયના વધ્યા -3, 5, -11 and -7. Okay, now y. y ની નીચે શું આવશે? આ y રિમૂવ કરી દીધો આપણે.
So coefficient of x 4, 6 and constant minus 11 minus 7. Okay. Now 1. તો 1 ની નીચે શું આવે? 4, 6 minus 3 and 5. Okay. Now solve these determinants. Therefore, x divided by चलो -3 into -7 minus minus plus 21 minus આપણા રૂલના અહીંયા minus છે એટલે minus minus plus 11 5s are 55 is equals to minus y divided by चलो 4 7s are minus 28 and minus રૂલના minus અહીંયા minus minus plus 11 6 are 66 equals to 1 divided by 5 4s are 20 plus 6 3s are 18. Okay. Now x divided by 55 plus 21 is 76 is equals to minus y divided by 66 minus 28 it is equals to 38 and 1 divided by 38. Okay. Now compare x and y with 1 upon 38 and we will get our answer. X by 76 is equals to 1 by 38. Therefore, x is equals to what? 76 upon 38. Therefore, x is equals to 76 by 38 equals to 2. So, answer, our first answer, x is equals to 2. Okay. Now, similarly, compare minus y by 38 with 1 by 38. Therefore, y is equals to what? Minus sign પેલી સાઈડ લઈ જઈએ તો 38 upon 38. Therefore, y is equals to minus 1. ચાલો, y equals to minus 1 is our another answer. Okay. Now, equation number 2. Now, second question is given by 3x plus 5y equal to minus 7 and x plus 4y equal to minus 14. So first of all, moving minus 7 and 14 on left side and we'll get 3x plus 5y plus 7 equals to 0 and x plus 4y plus 14 is equals to 0. Now applying Cramer's rule. Cramer rule આપણો શું છે તો કે x divided by equal to minus y divided by equal to 1 divided by. ઓકે x ની નીચે આપણે શું મૂકશું તો કે x સિવાયના એલિમેન્ટ એટલે 5 4 and 7 14 under y 3 1 7 and 45 sorry 7 and 14 under 1 eliminate constant number so 3 1 coefficient of x 3 1 and 5 4. Okay. Now solve these determinants. Therefore x divided by 14 into 5 is 70 minus 28 equals to minus y divided by 14 3s are 42 minus 7 is equals to 1 divided by 4 3s are 12 minus 5. Okay. Now what left? X divided by 70 minus 28. 70 minus 28 equal to 42 plus 42 is equals to minus y 35 and 1 by 7. Okay. Now compare x and y with constant number x by 42 is equals to 1 by 7. Therefore, x is equals to what? 42 by 7. 42 by 7 equal to x is equals to 6. Okay. Our first answer x equal to 6. Okay. Now, wait. Similarly, compare y with 1 by 7. Minus y upon 35 is equals to 1 by 7.
Therefore, y is equals to what? Moving minus sign and 35 on right side. 5 by 7, therefore y is equals to minus 5. Our second answer is y equals to minus 5. Okay. ઓકે ક્વેશ્ચન નંબર 3 ચલો ક્રેમરના બંને સમજીતા અને ઓપ્શનમાં આપ્યું છે ક્વેશ્ચન 3 એ ઇવેલ્યુએટ કિંમત શોધો કેટલા માર્ક્સ છે 9 માર્ક્સ તો આ પણ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે અને એક્સપાન્ડ કરીએ એ પહેલા આપણને એલિમેન્ટરી સાઇન ખ્યાલ હોવી જોઈએ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ એન્ડ યુ કેન એક્સપાન્ડ this determinant by any row or any column. આપણે આ સેકન્ડ થી લઈએ છીએ સેકન્ડ રો થી શું કામ તો કે there is one zero is given તો આપણે ઈઝી પડશે એટલા માટે ચલો તો ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ ડિટર્મિનન્ટ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ 2 delete a row and column of 2 ચાલો હું આ કોલમ પણ 2 ની ડિલીટ કરી દઉં છું હાઇલાઇટેડ પાર્ટ છે એ સિવાયનો શું વધ્યું તો કે ભાઈ -3 1 4 and 5 ઓકે સેકન્ડ એલિમેન્ટ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ માઇનસ સેકન્ડ રો લીધી છે એટલે આ એલિમેન્ટ આવશે આપણે એપ્લાય કરવાના ફર્સ્ટ માઇનસ પ્લસ સેકન્ડ એલિમેન્ટ 0 તો 0 માં કઈ લખવાની જરૂર છે નાઉ થર્ડ એલિમેન્ટ ઇઝ -1 પણ અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 ઓકે નાઉ ડિલીટ રો એન્ડ કોલમ ઓફ 1 ચાલો તો આ 1 ની કોલમ આપણે ડિલીટ કરી દીધી બરાબર છે તો બાકી કયા એલિમેન્ટ વધ્યા આ પણ જતું રહેશે આ સિવાયના જે એલિમેન્ટ છે like 2 minus 3 1 4 okay now expand this determinant -2 into -3 into 5 -15 -4 plus 0 લખવાની કોઈ જરૂર નથી આપણે plus 1 into 4 2s are 6 minus અને minus minus plus 3 1s are 3 -2 into -19 plus 1 into 18 minus minus plus 19 twos are 38 plus 18 it is equals to 56 okay તો આટલા ક્વેશ્ચનના તમે જો 9 માર્ક્સ છે આપણે આ સ્ટેપ પણ એક્સ્ટ્રા લખ્યું છે એટલે ફટાફટ સોલ્વ થઈ જાય 1 2 3 only 3 steps and there are total 9 marks. Question number 3b is given by explain any three properties of determinant 8 marks we have to explain any three properties with example okay there are total 6 properties the first property આપણી એવી છે કે if the elements of the determinant are if the elements of any two row or column of a determinant are identical then the value of the determinant is 0 or second rule is if there is a common factor in each element of a determinant it can be taken as a common factor of the determinant. Similarly, rule number 3, if we interchange rows and columns, the value of the determinant, if we interchange any two rows or columns of a determinant, the value of the determinant is changed only in sign. Rule number 4, if all the elements of any row or column are multiplied by a constant number and added to the corresponding elements to the any other row or column, the value of the determinant remains unchanged. And rule number 5 is if we interchange rows and columns of a determinant, then the value of the determinant remains unchanged. And rule number 6, we can divide determinant in two parts if the determinant is made with two terms. Okay, ચાલો તો અહીંયા રૂલ તમને આપી દઉં છું આપણે એક વાર જોઈ લઈએ બરાબર છે ફટાફટ ચાલો there are total 6 rules with example એટલે તમને સમજવામાં easy પડે first rule if the elements of any two rows or columns of a determinant are identical then the value of the determinant is 0 and it is the example. Rule number 2, if there is a common factor in each element of any row or any column of a determinant, it can be taken as a common factor of the determinant and you have to write illustration or example compulsory.
Rule number 3. If two rows or columns of a determinant are interchanged, the value of the determinant is changed only in sign. ચાલો તો એ પણ એક્ઝામ્પલ સાથે જ આપણે લખવાનું. Okay, next one is rule number 4. If all the elements of any row or column are multiplied by a constant number and added to the corresponding elements of any other row or column, the value of the determinant remains unchanged. Okay, now next rule is rule number 5. Rule number 5 is if the rows and columns of a determinant are interchanged, the value of the determinant remains the same. And last rule, if each element of any row or column is the sum of two terms, then the determinant can be shown as the sum of the two determinants of the same order. But student, you have to write on any three properties, any three rules of the determinant. Question number 4. If A equal to, it is a question of matrix. If A equal to 2, 5, 7, 3, B equal to 1, minus 2, 0, 4, and C equal to 4, 10, 5, minus 6, then evaluate A into B plus C, second A inverse, B inverse, and AB inverse. ચાલો તો 17 માર્ક્સ છે એટલે ક્વેશ્ચન બહુ મોટો ન કહી શકાય 17 માર્ક્સમાં. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, ક્વેશ્ચન નંબર 1, A into B plus C equals to A multiplied by B. B is given by 1, 0, minus 2, 4, plus C. C equal to 4, 10, 5, minus 6. Okay. Now add these two matrices and write down A. A equal to, chalo, A is given by 2, 7, 5, 3, multiplied by ચાલો આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની? રો ઓફ ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ, કોલમ ઓફ સેકન્ડ મેટ્રિક્સ. Okay, so 1 into 4, 4, minus 2 into 10, minus 20. Second column, 1 into 5, 5, minus 2 into minus 6, minus plus 12. Okay, now second row, 0 into 4, 0, and 4 into 10 plus 40. Multiplied by second row, second column, 0 into 5, 0, minus 4 into 6 is 24. Okay, chalo. A multiplied by B plus C equal to 2 into 5, 2, 5, 7, 3, multiplied by total of second matrix. 4 minus 20 is minus 16. Here 40 plus 0, 40, 17, and minus 24. Again, we have to multiply these two matrices. ચાલો ફરીથી multiply કરવાના છે. Select row of first matrix and column of second matrix. Okay, so 2 into 16 is 32. 5 into 40 is plus, sorry, I minus sign છે, minus 32. 5 fours are 20, એટલે 200. Second column, 17 twos are 17 into 2, 85, minus 24 into 5 is 120. 120. 7 into 16. ચાલો calculation કરી લઈએ. 7 into 16 equals to 112, 112. 40 into 3, 120. Okay. Now with second column, 7 into 17. 7 into 17, sorry, 7 into 17 equals to 119, 119, and 3 into 24 minus 72. And now addition and subtraction. It gives us our final answer of question number 1 is equals to, now 200 minus 32.
200 minus 32 equals to 168, then by 85 minus 120. 85 minus 120 is equals to minus 35. Minus 35. Here 112 plus 120 is 132 and 119 minus 72. 119 minus 72 gives us 47. 47. Okay, so this is our first answer question number 1. Question number 2 is asking that find A inverse. Question number 2 is asking to find A inverse. But here A is given by 2573. A equal to 2573. Okay, 25 and 73. Wait, 73. Okay, let me check again. 2573. 2573. Okay. Now find A inverse. For A inverse, first we require determinant of A. Determinant of A equal to 3 2s are 6 minus 7 5s are 35. Okay. Is equals to minus 29 and minus 29 does not equals to 0. Now find adjoint of A. Adjoint of A equal to આપણે શોર્ટકટ થી મેળવીએ છીએ. Change the position of 2 and 3. 3 in place of 2, 2 in place of 3. Change the sign of other elements minus 5 and minus 7. Okay. Therefore, A inverse equal to, for A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Putting the values 1 by minus 29 into adjoint A, we find here 3 minus 7 minus 5 and 2. Okay, this is our second answer. Question number 3 is asking that find B inverse and B equal to 1 minus 204. यहाँ આપણે question number 3 મેળવીએ. B equal to, let me check again, B equal to 1 minus 204. 1 minus 204. And find B inverse here. B inverse. For B inverse, first we require determinant of B. Find determinant of B. Determinant of B is 4 ones are 4, minus minus plus, but 0 is given. 4 minus 0 equal to 4. It is equals to, adjoint of B equals to, adjoint of B equals to. Now change position and change sign. 4 in place of 1, 1 in place of 4. 2 becomes positive and a 0 કોઈ effect થતી નથી sign ની એટલે adjoint A equal to 4201. Now A B inverse equals to, therefore B inverse equal to 1 upon determinant of B into adjoint of B. Okay, અહીંયા આપણે ભૂલથી A લખાઈ ગયો છે. It is adjoint B. Now it is equals to 1 upon determinant of B. Determinant of B is equals to 4 into 4201. ચાલો આ રીતે પણ આન્સર ચાલે અને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરવા હોય તો મલ્ટીપ્લાય પણ કરી શકીએ. Now question number 4. Question number 4 is given by AB whole inverse. ચાલો question number 4 is given by AB whole inverse, but AB whole inverse can be find out by using the formula B inverse into A inverse. This is property of inverse matrix. ચાલો તો આપણે B inverse, this is our B inverse, this is A inverse. તો બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 4 સોલ્વ થઈ જાય. B inverse is equals to 1 upon 4 multiplied by 4201 into A inverse minus 1 by 29 multiplied by 3 minus 5 minus 7 and 2. Okay.
So first of all, multiply 4 and 29. 4 multiplied by 29 equals to 116. Then આપણે બહાર લઈ લઈએ -116 1/116 multiplied by 4021 into B inverse નું જે મેટ્રિક્સ શોધ્યો છે એ 3 -5 -7 and 2. Okay. Now, keeping 1 upon 116 constant, minus 1 upon 116 constant, multiply these two matrix. First ની row select કરીએ, second ના column select કરીએ. Okay. So 4 into 3, 4 threes are 12, minus 7 into 2, minus 14. Second column, sorry, minus 20 plus 4. Second row લઈએ તો 0 into 3 0, 1 into 7 minus 7, 0 into minus 5 and 1 into 2 is equals to 2. Okay. Now it is equals to, our final answer is minus 1 by 16 minus 1 upon 16, sorry, 116 into addition and subtraction. -2 -7 20 -4 એટલે -16 and -5 plus 2 is equals to 3. This is our answer, sorry, -3. આ રીતે પણ મેળવી શકાય, અથવા અધરવાઇઝ તમે એ બી મલ્ટીપ્લાય કરી અને એનો ઇન્વર્સ કરો તો પણ ફાઇન્ડ કરી શકો. તો 17 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન તમે જો એકદમ ઇઝી છે. ઓકે. Or optionમાં તો હશે question 4a, find solution using matrix method, 9 marks. Sometimes it is asking by find the solution using matrix inversion method. ચાલો તો મેટ્રિક્સ ગ્રામરની જેમ જ આપણે એને સોલ્વ કરવાનું છે. આની મેટ્રિક્સની મેથડથી 2x minus y is equals to 1, and second equation is x minus 3y is equals to 8. So first of all, transfer these equations into matrices. તો ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ આપણે બનાવશું કોફિશિયન્ટ ઓફ x2 1, કોફિશિયન્ટ ઓફ y -1 -3 into x into y xy, અને અહીંયા આવશે it is equals to 1 8. Okay. Now suppose first matrix, this matrix is equals to a. Second matrix xy, this matrix is equals to x, capital X, and this matrix is equals to y, sorry, b આપણે રાખીએ, and we will get an equation ax equal to b. But we required values of x and y. એટલે આપણે કોની વેલ્યુ મળવાની છે? તો કે મેટ્રિક્સ x ની. x ને સબ્જેક્ટ બનાવે તો x is equals to what? A inverse into b. This is our first and star equation. Okay. Now in star equation, x is already given by xy, b is given by 1 and 8. So we have to find a inverse first. ચાલો તો a inverse માટે આપણે first મેળવશું determinant of a. Determinant of a equal to determinant of 2 minus 1 1 minus 3. Find out determinant value -6. Minus minus plus 1, it is equals to -5 does not equals to 0. Determinant of a equal to -5. Now find adjoint of a. Adjoint of a equal to, change the position of diagonal elements, -3 and 2. Change the sign of other element, here is 1 and it is -1. Therefore, A inverse equal to what? A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. Sorry, adjoint of A. Therefore, 1 upon determinant of A is -5 into adjoint A, here we find -3, -1, 1 and 2. Okay. Now substitute this value in star equation. Star equation માં આપણે value put કરીએ, wait,
સ્ટાર ઇક્વેશનમાં આપણે વેલ્યુ મૂકી દઈએ. તો star equation is given by x is equals to A inverse into B. Now x is equals to what? X is equal to xy. A inverse, here we find minus 1 by 5 into minus 3, minus 1, 1 and 2 multiplied by B. તો આપણે B શું સપોઝ કર્યું હતું 1 and 8 into 1 and 8. Okay. So xy is equals to minus 1 upon 5. Multiply these two matrix. Select row of first, column of second. Minus 3 into 1 it is minus 3. 1 into 8 it is equals to plus 8. Minus 1 into 1 minus 1 and 2 into 8 is equals to 16 equals to minus 1 upon 5. 8 minus 3 equals to 5. 16 minus 1 equals to 15. Now dividing both the elements by 5 by minus 5 and we will get minus 1 and minus. Okay. So our answer is x equal to minus 1 and y equal to minus 3. This is solution of our equation. The final question of this paper, find a square. Find a square 8 marks. A is given by 1 3 2 minus 1 2 0 and minus 5 0 4. चलो तो a square equal to a multiplied by a. Okay, चलो तो a is given by 1 minus 5. Second column 3 2 0. Third column 2 0 4. Multiplied by same matrix. Multiplied by 1 minus 5 3 2 0 2 0 4. Okay. Now multiply these two matrices by selecting row of first matrix and column of second matrix. ચાલો તો આ રો અને કોલમ સિલેક્ટ કરીને વન બાય વન આપણે સોલ્વ કરતા જઈએ. So it is equals to first element into first. 1 into 1 1, 3 into minus 1 minus 3 and 2 into minus 5 is minus 10. Okay. Now select second column. ચાલો second column આપણે લઈએ. This is our second column, first row and second column. Okay. So 1 into 3 3 3 into 2 plus 6 and plus 2 into 0 એટલે શું થઈ જાય 0. Now select third column. This is our third column. Third column સાથે multiply કરો. First row ને તો 1 into 2 is equals to 2 plus 0 plus 4 2s are 8. Okay. Now choose second row. ચાલો હવે આપણે second row લઈ લઈએ. This is our second row. Select second row and select first column of the another matrix, second matrix. Also થશે -1 first element into first, 2 into -1 -2 and 0 into -5 it is equals to 0. Plus કે minus matter નથી કરતું. Now second column -1 into 3 -3 2 into 2 plus 4 plus last element 0. Third column સાથે -2 plus 0 plus 0. Okay. Now select third row. So this is third row. Multiply with first, second and third column. So first element -5 into 1 it is -5. 0 into -1 is equals to 0. Plus minus જે લખવું હોય તે લખો -20. Second column 5 3s are -15. 0 into 2 0 plus last element is also 0. And with last row 5 2s are -10. 0 and 4 4s are 16. Okay. Now addition and subtraction of this matrix and we'll get our answer is equals to 1 minus 3 minus 10 એટલે -13 plus 1 -12
minus 1 minus 2 is minus 3. Minus 5 minus 20 is minus 25. 3 plus 6 is equal to 9. 4 minus 3 equal to 1. Here is minus 15. 2 plus 8 is equals to 10. Minus 2. And last element minus 10 plus 16 is equals to 6. So this is our final answer. 7 marks નો ક્વેશ્ચન હતો, સોરી 8 માર્ક્સ નો. તો આપણે જોયું તો 1 and 2 સ્ટેપ્સમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. તો સ્ટુડન્ટ આઈ હોપ કે આ પેપર તમને બરાબર સમજાણું છે. ગુડ બાય એવરીવન. વિલ મીટ ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો.